Mirundi, but mafia bali mu kibina cha Bobi Wine. Kakati Bobi Wine has a problem which he does not realize. Bobi Wine was moving very well. Very well. Kakati okufuna party kyamuleetera obuzibu. Because bulirola bange ensonga nga teggwa gwogera n'otunuulira ensonga era waliwo omu ku bantu ba Bobi Wine w'amaanyi yankubidde essimu taginkubirangako. Nembuuza kiki naye sijja mwogera nti omusajja ono anjagaza ki because decision making tukisoma everything must have a purpose, a decision. When he decided to ring me, what was behind him? When you look at the legal aspect of which bina bachigula nemutunulie 4 factors. 1, omusango gwake nagwe ogumaze emyaka 5 gusalibwa gutya. Era Bobi Wine's lawyers should take a time to look into the Akena case. 5 years the Akena case has decided, arising from what? The way they organized the delegates conference. This is the argument. But the delegates conference here later Bobi Wine mu power was it organized? Yeah, organized. I don't know na confesses in court. Anti according to you. Anti baba jene baba seria magezi. Baba letera gondi election gondi. Bagenda mu parliament baba letera magezi. How would you organize a delegates conference? Electronic gondi bine bya Zoom bichi. Did you follow it? I'm not judge, I'm not a judge. Nti what is at stake in Bobi Wine's case? Kubanga bwogamba nti yo lwakwata, is it the Obote constitution? Constitution yo Obote ya UPC kugamba bwe mulonda chairman nga mutambula ye yalonda. Kakati the most important issue jensomye mawulire, this man handpicked people is what their constitution erenga ya Obote ya UPC. Abantu bange nabaleke ebwero. This is a very crucial matter. If you were reasoning, you were analyzing, the issue at stake was the delegates conference. Ensonga enkulu kati ya delegates conference ya tule ya Bobi Wine obuyinza. Bwebanga efanagana nge ya UPC nti bumulonda chairman ya londa. Kakati ekibuuzo kiri nti abantu Bobi Wine batambula nabo mu NUP balondebwa mu delegates oba ya londa kasaba gamba nti yalondebwa mu butuufu omulamuzi yenga abagamba diplomatically muddeyo mulonda according to your constitution. Bobi Wine yayiika ne be balonze mu nominations bayiika atatya ngubulidde ayiika byonna bibakoze bifu kuba byonna biva ku Bobi Wine. This is the matter. Oli yagandi kibina yakimuwa yakyugedde yakimuwa constitution ne yakyuka. A constitution yasigala eriwa Obote kakati lawyer wa Bobi Wine yali badde atunulira constitution yaabwe n'atunulira judgment yake na and to me I ask, why do you have the Akena judgment today? Omuganda akugana nodira Muganda atasoma mateeka ti omusango omukadde gwe gusala omupya. Muganda bwagamba cases are decided no precedents. The Akena judgment is important. Kuba rotatingira kuki. How did you acquire power? Delegates conference wagituuza accordingly. Nemma na yena atuuza delegates conference yiye. Confirm na ye witness. Nti. Bazituuza batya. Nola babano ababwe nga bali ku Zoom, election ziri ku Zoom, anti election ziri ku Zoom, bategeeza ki otegedege kyegamba nze sikola judgment nkubulya factors kakati nga kute gundi bamuwulira Kibalama mu andikofa kyebaliko era gwe kikutegeeza why did the army arrest Kibalama oba protect him n'atabaakulu. Kitegeza, the most trusted arm of this government is the army. Akulotel talinya yo. Amaje gagamba. Kibalama's life was in danger. Yes.
aleme buta communicating na mulala yenna era Bobi Wine ayinza okubanga yakuba mu kizibu naye naddira olutalo oluli mu rebellion eriri mu State House ono balwana nabo ba mafia bali mu State House nga be bamuwa ekibiina kye najja atula waggulu legally ne bwaba akola this man cannot allow an extension of his enemies bafune party kuba bafuna party ne bayisamu ababaka bayina sente even that money in dollars who has that money either foreigners oba omuntu owamanyi ebyo Kibalama yagambye nti tebyali bituufu nga yekyusa mu statement ze nze nkubuulira nti yo ono president bw'abanga yafunye ku Kibalama namutegeeza ani nanyini kibiina ekyo eyakigula ng'ali ku bamafiya bano kuba bamafiya tebabala bamafiya balowooza ti they can control parliament and sake kakati babanga mu madinensi yaabwe ey'obutabala ng'ekibiina kya Bobi Wine be baakitandika kuba nze nabagamba nti I strongly doubt whether Lwakojo could register a party belonging to Bobi Wine without instructions from a powerful group. I know banga efuna instruction. Katumudde mu bibiina nenkugamba how come nti Namboze yatandikirawo okubojja Bobi Wine manya kubajja mmawo Buganda ne baduka emisinde bakujja Segona ne bagenda mu Kkooti nga kyebanoonya tulimuvuma bamuteeke kwani Bobi Wine ne bagenda mu Kkooti ne babituuza ntujje mu Kkooti Kkooti ne gasikenda balagidde okukola Segona was defeated in court kubanga Mao bintu bikalubiza Mao was used ne bamudampinga kakati the mafia uses you once bano bwe bategeera nti tweyambisa Mao luli mu katabo kange invisible hand nkubuulira tibamusubiza billioni 4 ne bamuwaka mu kitundu mukaluye simbe kuba president kakati baddamu mulaba kakati bone balowooza katweyambisa bannamboze bakube Mao bamujjewo tuinstolingewo Bobi Wine era jjukira nti this is the same is the same situation. Mao gundi bwe yajja oyo eyawozanga mumanye yantuma former Katikkiro of Buganda yatandika wo Suubi 4 MPs had left the Democratic Party to Suubi. They were brought back baba wa milioni 2 to come back. Ono omukazi namayanja ne bamuwa milioni 6 ave ku deputy mayor to relocate akube ensambu. The same mafias were doing the same. This is the same situation now. Surrounding this man is a party. Nti era badduse mu DP ne bagenda eri. Ngabo babagulayo luli their interest. The person who is doing this, his interest was to strengthen the Democratic Party. As long as Mao remained defiant like me, Mao proved to be an arrogant man. Kaka ne baga tumukube tumujjewo n'abalema. Bobi Wine atulemu an already established party. Bane baga nti obanga Mao alemeddeko. Let us create a party for you. Baba kubatiddeyo. Okusinza kukinyonnyola Bobi Wine byasiba bikutuka. The party will split nabagamba. Tiwetunatuukira mu kulonda. People power would split into two. Nabagamba nti abasajja bakola ekibiina kyabwe Ford Kenya. Naye mmwe yayita omusajja ogwo Secretary General gwe baali tebalowoleza akuddala Joseph Martin Shikuku yali musajja wa mutawaana nnyo mu 70. I paid for bus fee to go to Kenya to see Shikuku nga ndi musenior tu. I liked the man. Mu 75 Shikuku yakwata akabonero ka Kanu Segwanga nakasala ko mutwe mulale naganjise neba muyola ne Shikuku yabuuza Moyi nti ontwalawa nti kamiti ti atakati okuvala ontuteeka miti nkyati ewalala oweddeyo Moyi nalonda Shikuku namwe obwa minisita namulemerera. Chinyata yakwata Shikuku namugamba nti kulira akakiko ka parliament akabulira ku nfa ya JJ Kaliyuki Shikuku yagamba nti Chinyata yamusse kuba JJ at that time yayina simu recording ata abamuttate bagitwala mukazi we namugamba nti yukasoji kwatako. Yes naye the Ford split into two. Ford Kenya, Ford City. It is likely to happen in Munupu. Kubanga bano Munupu balwanye dabaga nti Nyanzi ekibiina yakyefuga
nze nategeera nti Nyanza afuga Bobi Wine kuwasa ne sente za sipapa ne bazitwala Bobi Wine ne mugani mukwese ne mugandi why kakati ate mu mukyayimba nti tuli ambale ingule musambade kubanga revolution yawasizamu kwa Museveni abanyigiriza ne nyindo najinyigiriza where do you get time to organize weddings tulaba ebibuuzo bingi nnyo abasuliddwa mu kusunsuba mu NUP n'ebirala tulabanga kakati omulamuzi kakawangamula n'abagamba nti muddeyo mutegeka akalulwako according to your constitution and in line with the present constitution muve ku byalo mukomewo mukole delegates conference you think it is simple ti Bobi Wine ajja kuwangula awe wajja okujira omuntu avuganye Bobi Wine party splitting into two and the mwenda factor mwenda ne Bobi Wine kibina bakitandika bevamu kati ate mwenda nadduka n'aveeno n'alwana n'abano nga bamubye sente ekibina kirwa ekyo mwenda akuganti bo ye Bobi Wine ne Nyanzi bayina ekibagatta propaganda yabagamba bano nti na Bobi Wine mupya kunze why do you choose me who doesn't talk to Bobi Wine naba mentioning bonna kakane mwenda factor nayo weri mwenda factor ya propaganda olowooza mwenda tamanyi mwenda is a money maker kakati bano baba mujje ku Museveni ne bamuononayo kitwali mwenda dakika mekato okudde wa Museveni ebyama byabo kakati Kkooti bwe gamba nti yalondebwa mu butuufu Bobi Wine kagenda kuba kati olina judgment bbiri oyina banna abategese delegates conferences according to kubana baga nti what you have to do is to harmonize the election law with the Health Act never chikola mu parliament is the delegates kubanga ye at that time I can understand Bobi Wine tibambi Bobi Wine ye ali muhale abantu be bajja kufoka ba individual independence bajja muddukako kakati somebody offers you ate mu bomwogera nabo abantu abo bali close ne Museveni ba mafia abo kakati mu bomwogera nabo mulowooza nti mwogera na Museveni kakati I cannot rule out a possibility ti omuntu eyagula ekibiina kino akiteekeko akyofalinge Bobi Wine was a powerful man. This is why the Electoral Commission lwakojo yakirigisalinga ndikakati naffe katwekolewo ekibiina ekyaffe tumukauntalinge as a group bakauntalinge Museveni as a group kati ate yena abaleka okuva lwabafunye ani akozesa Kibalama andi nkugambye nti Kibalama je source go dismissinga wano baleeta akasajja kakaterega mu musango gwakajubi ne kwogera nga oli mulimba nnyo nti ndi mulimba namulimba kino nga abantu bakaaba mu Kkooti e Masaka but me I knew nakirabira mu musango gwa Kyesimira abaana bamulumiriza obuyeekera naye omulamuzi yagamba nti somebody gwa committinze naye a crime can only be a state witness if his evidence is going to be corroborated n'omulala atabaddeyo kati Kibalama omulabanga yogera ebyobusiru kubalira yogera bira enjana bikyusa. What is important, what these people, the enemies of the political enemies of Bobi Wine want is to nullify it, his election. Party tebajaji kuwatako. Let him go back. Nabino byonna gwogamba nti aba Bobi Wine abatafunye nominations ne babulira wonti kino kiri nullified. Basanyuka bati basanyuka. That's politics. 3 Gondi Kinyata yagenda ekisuumu ngagenza okugulawo eddwaliro ly'ekisuumu. Ddwaliro eryo lyali lizimbiddwa Balasha. Robert naye yakyogera wano. But yagamba nti mu Africa toyinvestinganga mu mukazi, oyinvestinganga mu musajja nga DPRS Democratic Christian Union wano ekyogera ku Constitution Square. Kakati ne Kinyata yali yakyogera
tia mwabalasha mukolagane nange nanyine maka mukolagana mukazi tulifatu Raila Odinga as a woman Kenyatta bamukubira mu kidala ne kigwa ku ttaka abasirikale okumujja ku ttaka wansi musajja mukadde abavubuka basula ekidala bakubira mu Kenyatta okumwogolaza Kenyatta yafata linnya Kisumu Gondi ani Gondi ono we Ghana yafata linnya Kumasi Obote naye Kampala yali amutya agati bakuba Kenyatta bamubiramu aba general service nti bamujjake ekidala ekyagudde nga Raila Odinga Gondi jala moja atudde wali wewe vijana eyo raisi wa Kenya naye Gondi we yava ku ttaka Kenyatta nga bakimujemu yagamba olimba go abitegese yagenda naye kabanga Kenyatta yagenda naye kabanga namwe temwewuunya why is Besigye quiet why is Mugisha muntu quiet kubine biriwo why are all these political parties quiet kubine chichi lwachi ono bamulese naye bamukube bwe yabayitako kama musibe ebikolokombo omwana bwa yavula nga tannamera manyi bamusibe ebikolokombo bali basirise bati nga jala mujega jala mujje bwanga eyo raisi wewe bijana ya Kenya eyo raisi ya Kenya nga ali wali kateba atudde Gondi na Kenyatta yagamba olimba bino byonna gwo wabikoze yagenda naye ongambe waliti if Bobi Wine involved in any way knowing you are knowing it in the current rebellion in the palace awedde ongambe waliti ekizibu cha Bobi Wine we kyajjira kukola kibiina kya byabufuzi which was good yali atambula bulungi yali taina center namba ngaba tugamba we buli problemu yono alabika yayingira mu lutalo nga talutegedde boba Besigye mugezi ne bamugisha muntu they know what is happening in this country the rebellion how this man is neutralizing the rebellion in the palace boba kimanyiwa that's why they are quiet kati ono amacha ye yatunulira mugisha muntu ekibina kino yakiwandisa mirembe nga yeti yafuna anti kitegeeza boba avuidinga bano bana ba mafia balowooza mafia tesirika nakati leta akagundi kangoba obawulire bye boogera chairman embiro zimuyite musajja mukadde owulire bwe baplaninze okubba sente ze education nga amasomero gagudde mukalete mulaba ate sijja keditinga ku luno anti bagambye okunzita banzitire ddala kakati Bobi Wine alabika is caught up in the fight in the as this man is neutralizing the rebellion in the palace ono yakigwamu kwaba tebawumula go getters we are go getters kakati bayagala okukola ekibiina ky'obufuzi bamukange ate nga naye tayinza kikkiriza when it comes to a political party you'll get a foothold in a parliament you'll have it will not be easy to arrest a leader kakati patron kirabika ba mafia bali mu kibiina muno ekya Bobi Wine lwaki mwogera nnyo ku chairman Nyanzi ku kyemivuyo nawe mpulidde omwogedde yes gwe bagamba nedda let me tell you ekintu kyonna we mukikwatidde we mukikoledde kiba ne influence yaawo nti Museveni went to the bush yagenda na muganda we yekka this is where you can dispense anybody naye bano dewe Nyanzi mwagazi wa sente that's a fact nze nayogera ne Nyanzi emirundi eki Nyanzi mche Nyanzi is a money maker two family ya Bobi Wine bakozi ba sente they look at everything in terms of money in politics the moment you want money politics somukola Museveni is surviving because he doesn't want money ngatazagala badi yate nkubulye ziriwa era kakasajja kagambye nti bwatugana okubba we should shorten our hands if for him if it is easy to abandon something why doesn't he retire akakasajja bukagambye atukantu shorten our hands tuleme kubba if stopping habit is easy why doesn't he retire
kakati nze kyovolaba toyina kintu kyonkwatiramu kubanga nze mba entalo zonna ezawano nzimanyi nti oyo ekimulese kino ono ekimulese kino bajja mbalaba jonna genda wano lwe twakuba luli nti mbeera ku motomoto kimanyi motomoto I went to motomoto nembabuuza have you ever seen me nti no ani ajja wano mulowooza gwe bayita Tamale Mirundi nti kana akakwangala kana kangeegenya nalwiso yakagulira emmotoka gyatasobola kugulira gundi kakati nze bwe mubanga n'oyo angeegenya mubirayiza wammwe I cannot associate with you ono eyita Dr. Tamale eyo sisobola siri ku level ye the motomoto people told me until I think they are mistaking this kafuru kekajja wano ku motomoto I went there to motomoto nembaga siyanyo mwinge kati mwimba kule Kkooti nagenda yo naye omumanyi aba motomoto aliwe yali akaleta nenjiwageka katirewo ate bali bagasigirina echi pange mutani wanga ngambi mbu wajje enyondo mu Kkooti ewa Bobi Wine naye efuse viral bulijjo sibera nayo tasimanyi hama mbeera nayo mu Kkooti nabadde njingiriza mu studio nga njera bide ninjija mu Kkooti enyiriro kamala mutulaba tutambula mukube byemutulidde bingi kakati bwe nayambula mu essaati otya nyondo naye bwe nyambula mu essaati ate baki oyinza okulaba omubiri nga gwa bbulu so kakati that's the situation. Yes ate babayise enkya kati usidi bajja gisankayo mayitu kati abagenda mu State House bagenda ne pump balisi pump nene ez'abakulu ajja babuuzi lwaki obubina bwammwe bunene abakubira bwati n'agiteekako n'akuba kati oya fainting Mirundi waliwo ono wadde bambuuza nti ekya Latifu okuva mu Lukano kino kitegeeza ki Latifu nabaga nti abasiraamu bayina ennyumba ya Kakungulu which has remained very powerful but tebali ennyumba ya Kakungulu ne bwe libeeramu omuntu ng'atalina respect bo batya nnyumba wali era nakibabuulira nti Bobi Wine manya gundi Bobi Wine yagendayo kakati babasiraamu kye baakoze gundi bamujeemu ate Kakungulu alina influence tegede kyotegeeza nti Latifu okuva mu Lukano mboga yamugjamu ate alina influence ate jjo muyisaamu ku bwemubi ati eyo nayo tagenda kugenda yati MP ne bwana abatagenze rugeti ejob they have sorted out bo bayina gye bagenda for arbitration abasiraamu unlike other kyotegeeza nti Latifu okuvaamu yabadde deal kati Lukwago yawedde can even have Lukwago ng'avuganyiriza abo Nabira naye avuddeyo can have time to campaign fathers kino kyawedde ne bw'obba waliwo ekitabbika kyawedde so eno pass yali yakoledde ku Lukwago yes ya Lukwago nga NUP mazomu wa ticket there and then no Kakungulu is more important than NUP Kakungulu is a power kuba simu nabaga nti tuyina Sultani tuyina Emiri tuyina Khalifa simu yimbi Kakungulu abazungu bamubba bubbi but he would be at this on the status of Khalifa with Sokoto of Aga Khan has followers but he had not have the territory ila ase Kakungulu ase ye separating mu Kibuli nagenda nasalirayo naye yisuze ziri mu nyumba ye whoever will succeed Kakungulu the Kakungulu family will continue playing a crucial role in the country's politics kwa abantu bebamuuli ngata ina kyabawo yagana kuyingira mu politics mbuga fights his battles very quiet anti omanyi katulaba Uhuru Kenyatta benefits okuva ku bakikuyu abali mu government sibya abubbi goloza singa effort y'abasajja abo gye bakola eyo yonna singa bagikola kuyamba Museveni this country singa yatwalidde n'ekizungizi ku mwezi negwe tebereza you have signed the agreement on the pipeline bwino tanaba na kala tiate Uganda is engaged in a battle charging Tanzania charging ba trucks da Uganda sente nyingi ku less than Rwanda yes kitegeza ba negotiate abo be babbi ne why do they highlight it
immediately ngane bwino tanakala wa pipeline is success to Museveni bali esechino. They have created the trouble between Uganda and Tanzania over the charges zijibwa kugundi bebo ira bebo mu so lukwaga isewo isewo. He is now going to get time to campaign for others. Atena bida ayagala ticket ya NUP apa bidada nkugambye nti kakati ekigenda okubeerawo what you are going to see nti NUP abasinga obungi will stand for independence and they will be financed kuba kakati ye ekibiina kya NUP kyagenda mu policy ngapo muliro yalogantire bwayogera kakati bayinamu ne political wing baba buziza yani yatutumutu mugundi mu parliament ne baganti fetuli babbi basente ate yo wing endala eyekola ebyo wing endala y'abasiru ne fetuli babbi basente we can give you information kuba kikoze fortunately nga present information ijayina kuba kikoze teyawukana na miso na biji yabadde erina bali baga fetuli babbi basente nebyo by'obusiru okutwala emitwe ebyo ebyo byabagundi bye babikoze. And you see esimu okuva mu July age receiving ate bwe mala okwogera neddako 00 what's the bwebanga teyogedde then what's the purpose of somebody ringing you? What's the purpose? Ate gwe ngali e Masaka esimu erabibwa bonna weeri e Masaka Lwabenge egende wa ebyalo byego ne Masaka wo wenyini ku center simu eriko ne ku somero waliwo somero awo Kyambogo mwana yava mu kikajjo mission high technology tujizanyisa high tech manyi nzengeda nesekerera abantu tekati aba radio ne TV ba mafia zibayonona kati ate bakwata bino ne bateeka ku online biliwo ane ba mafia tebazuulira kati ba mafia mbadde enveeka nembalaba batudde bali kololeeyo bayina crisis meetings omanyi eno wiiki tebagendedde bulungi nakamu tebatudde naye nabo ziri tebaziwulira eki ezo radio ne TV zibayonona kuba bagambanga mumwejjako mukole mutya tebaziwulira. Programu yaffe ya wiiki ewedde bagituulako nga bagireviewinga kawayogedde ki awo agambye ki awo ekigete very interesting nabo kwe bali kati why ikigeza bibafanizi baffe abasooka bye basooka lwaki mujye mubuuze Kakooza yali edita wa Munansi Munansi yali wa DP ng'obota ayina Peoples olwa UPC nobody tiyasomanga Peoples nga amanyi bya bulimba number 1 customer wa atenga lupapula lulwe number 1 customer wa Munansi yali Obote ng'ate bo tebakimanyi Muwanga n'alwanyisa Munansi ng'Obote asitisi omanyi nti Munansi bamunyolerako ne mu mmotoka mmotoka ng'etambula ijimbuze Kakooza baya bakakoza basirikite information net bawandika Kakooza ono bawona omukazi muli agonja yes Irene oyo bawo ye mwami Kakooza naye waliwo skande yali waawo ne batabukamu ate ne bakola bati ate ne bwe bamuhabilitatinga ne bajja era nga bamafia bye bamulimu n'abeera mukyala Kakooza w'amaanyi nnyo n'akola ki nenze mbadde wananda been documenting kakati Sibana yayina security printers nga yekuba Munansi ne bagitigomya ne bagiggala Munansi ne batandika omunyola government yagiggala Kakooza oyo nga tava mu kkomera ku mulembe gw'Obote he only got relief nga ze mu National Security Fund. Kakooza musajja mugezi n'agenda ne yeesimbawo n'akola atya kakati Obote ye yasomanga Munansi na bano bwe bali they don't listen to other radio and TV stations bawulira ffe nakati we bali bawulira bali kolola batudde bawulira
So therefore weekend otebagendedde bulungi naye ate nga ne president naye nze situation tegyalimu nagigira dda nali nagiwandiika dda ndeesa obutabu bwange busatu buno kano bakayita The Invisible Hand. Obutabu bwange buno bwe mba mbuwandiika introduction ndeeta ekiringa olugero. Yes, title yange ndeeta ekiringa olugero oba story yali ebaddeyo naye kubanga buli situation gyolaba wano mu nsi yali ebaddemu, situation yonna gyolaba mu nsi yali ebaddewo. Ate gwe otegeera nti ekintu bakinamu interest ba mafia be bacontrolling amawulire. Kakati gwe mawo omulabyeko nga ayina publicity who made a successful delegates conference. Naye bagifulumya ebitya twajogera for debate liquids. Kakati eky'omwana omuto gwe baali batutte wakadaga ekyali debate bamuziise tekiriyo kasita bafulopinga nga bakijja mu mawulire, kasita bafulopinga nga bakijja mu mawulire bagezi nnyo kibainako interest preemptive bakuba story naye naku zino mwenda engeri gyeyabaddukako story ez'amaanyi ezinyuma tebakyazirina yali expert mu ebyo. Kati andika mu katabo kange kano mu kebayita The Invisible Hand. Invisible Hand nagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 22 July 2016 for God and my country dated 22nd July 2016. Kaliko ekifaananyi kyakadanga bwe bumu ku businza okutunda nakakuba mu green nenkakuba mu red eno yellow. Kadaga ko yakasoma. Me I don't mind. Azuba ogoka kubidde. Nawandika katabu kanawandika kugundi ku Bobi wine. Naye akagete yakasoma. Yakasoma. Yakategera luvanyuma nga bamubulidde. Kubanze me the moment you consult the people banachi otta ekintu kyo. This be responsible. Sit down and write. Nakugamba. In his book, No Longer It Is, Chinua Achebe used the character Obi to demonstrate the problems faced by young educated Nigerians. Obi or Obiejulu, the mind is at last at rest, was named so because of his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying state girl called Kerala. Kerala lived a high and expensive life that depleted Obi's financial resources. Secondly, Kerala was an Osu, a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian locally, he would allow his marriage, which he flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. I quote him, "We are Christians, but we can't marry our daughters," the old man pointed out. Instead of disengaging himself from the Kerala machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Kerala. He was eventually arrested for taking a bribe. Even when his mother died, Obi did not attend the burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in business. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found that the businessman was overspending on luxuries instead of reinventing the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust the luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine that had become part and parcel of his life.
This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or are defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all his income on Kerala, while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. Kitegedde nabagamba waliwo omusajja onono ye muzzukulu eno continuation ya Chinua Achebe kati bakaita no longer at ease kati bakaita things fall apart kati eno continuation ya kano kata no longer at ease. Obi yagenda ebweru n'asoma abawo mofi ya progressive union bateekawo ekibiina kyabwe ekisomesa abaana baabwe abagezi babatwala ebweru basome. Obi bamugamba kusoma mateeka yasoma Lungereza. Kakati bwe yadda najja kwa n'omuwala Kirala yali osu mwana bwe bamuzaalanga ne bamusuula mu bibira ensolo zibalye. Kati abalokole basiramu baki abasoma eddiini abakatoliki ne babajja ne babakuza. Kakati bwe bamukuza Kirala ye yali amanyi nti tewali asobola mumuwasa. Kakati Obi n'agamba nti nze nja kumuwasa kitange mulokole. Munaddiini naye agaana ebyo mbusimanyi ono omuwala yali osu. Kozi y'omuwala yali akimanyi yalya Obi sente. Obi yayagalanga nnyo maama we lwa nsonga tiyakubanga jirita ku ssomero wagikubako jirita yitya anti jirita twagiteeka ngeno wansi wa desk ng'omusomesa asomesa n'ogikubanga endongo ate n'ogikuweka ne bakuba abaana bonna mu kibiina nga gwe ogikuba wazidaniti naye mukugu nnyo mu ebyo ng'angikuba tikiti n'engikuba n'agiwulira omusomesa wazidaniti ate nga ngikuweka eno tafuuza nebafuuza. Kakati Obi yali mukubi wa jirita eyo nyina n'agyerabira mu nsawo. Nyina yali ayoza engoye ze empale ye n'emusala. Kati Obi yakula ayagala nnyo nyina nga buli kaseera alaba engalo za maama we omusayeeza olw'okuteekamu we naye nyina yafa teyaziika. Buli muntu yenna yamugamba nga okuva ku Kirala nga takkiriza. Kirala mukubi wa ndongo nga bw'olaba bazaali abo baki n'amulya n'amumalawo. Kakati yamulemerako paka Obi bamukwata ne bamusiba mu kkomero olw'okulya enguzi. Nembaga nti businessman yayita omukugu consultant namuga kampuni yegenda kugwa nkodya financial ground report namuga nti sente ozichakaza gwe boss mukifu kyoziteeka muki business kendeza kukwejala byako yagaana. Why? Okwejala bya had become part era ogenda n'obawulira wano ti omusajja awaddeyo okuzimba essomero awaddeyo ki ogenda okulaba ebintu bye nga babikutte. Why? Okwejala bya become part and parcel cannot adjust. Gwene weebuuza nti abasoboyi ba Michael Zirabaani abo bonna bemuwulidde abachakaza sente how kiba abatakitayinza kuba yakimanyiira kitundu ku ye nabaga nti Brian White ayinza okufa ti abikola ki nebaga no omusajja yamanyiranga good news n'atandika okulaba yabeeranga ku TV we n'alaba nga agaba sente kati ate nga buli walaba wonna negative publicity you can die. You can die. Yali president wa Nigeria Odulaka Jonathan bwe bamuwangula mu kalulu yamala ewiki namba nga twali akubye ku ssimu ye teri akuba n'agitwala bagikanike makanika namuga nti nedda sebo essimu namu naye toyina kkubira lwe yategeera nti badduka dda abantu power yagenda. Negundi kateeka y'omugenzi yabaga nti bannange kuwaliko sente bukadde nga 3 bidandiro baamugoba kwaliko bukadde 3 ku ssimu ye Jaberi. Kakati kateeka ya azikuba ziggwako nabaga nti essimu yange yafudde receiving atekuba ntekuli ya time but what is ya time atakiwuliranga yayina abateekako sente. So
Kakati nono yalemera kulakiza Alias Life company negwa nemba gamba tinaba kulembeze bwe bali mukulembera afunayo group nagirowoza nti ya kitalo ya amanyi emukolera nnyo nemukuba ekigo ye mafe yeno jinali mpandika ku 216 akati Museveni atasolinga nayo alwana nayo sinalina jiraba da manyi weekend bagendedde nnungi yabayodde ba mafia bonna mu State House wagawuliddeko yabayodde saga kasiza chairman ani bonna mu State House kakati baade bamupangidde mbufe tuli ba commission agency biki ho nga yine ntumu ya CDF bweti gowegana ki najiteekako gowegana ki ate mbu bagenza okulanga abajasi batambula beetole baganti atumaze kati tuwedde naye munnaabwe yabadde abanyumiza n'abaga nti ate mmwe bwe mwafuddeyo bannange ekyanguddeko omusajja yangobye n'okungoba akasajja ne kangobya ku mulimu ogwange gwo temwagutwala waliwo yansonga mu olugala ayina emirembe ate waliwo musiru agambwe agenda kunzita nabwetuze chairman bwabwe message agibalage mumubuuze simukuwa message kirumya ndi si you even lose what you were trying to protect ate ng'ofudde ndanda ye bwe bali bagenda okumutta e Burundi abatuusi bajaga yabaga nti I know what you are going to do but this revolution is irreversible. A Tutsi will never become president of Burundi. Buyoya yakoze mistake. Buyoya bwe yakwata power, embarked on political reforms, they shared the embassies equally, Tutsi, Hutu, ba minister equally, Hutu, Tutsi, ngemotoka ya Buyoya, bagisindika busindiso gisa mu Bujumbura, basukumete mubera muliro. He was excited. Nateka okulonda. Bonna ne bagamba waliwo wane kibina kya NUP kyatuma y'abantu be mukyala Boso omulamuzi ne bakoma ne bagamba nti ekye Burundi kyawedde if Buyoya performs badly 60%. Abakutu abasinga tebakulira Burundi ndanda ya bamu omwezi kumukuba akalunga yeyogeza yokka koza abakutu bagezi babala box nga Buyoya ina 15%. Abatusi ne bagukumuka. Yes, these people were not interested in the reforms. The Hutus wanted the power. So the more reforms this man made was undermining himself. This is what he did. Kakati bamafia waliwo gwe yagaa nti gwe gendo letea abantu basatu abakuyimira bakube mu komera n'abatwala n'atutte babameka n'amugamba abo polisi bonna waguze bagule bonna mbamanyi toyina kuno kumusite kuli akwagala okitegedde kati kakkanako kakkanya ku bujozi so bamafia tebagendedde bulungi. No, oli ayinza okulowooza Mirundi Mwai Museveni bw'abanga alemereddwa okudetectinga bamafia abategedde anti abategedde takiriza ne bagaba n'obuvunaanyizibwa kuba buli kintu kiri messed up. Abasajja abo baali bazibu nnyo nga buli gundi yonna buli mukulu yenna abo bayiso baani ba military intelligence bonna babakwata nga information yonna bagikwata mu mawuli kati nga bo balina preemptive basooka ne bakukuba kutuusa lwe beepankira ku nzi nze naye nabastudying adda. The equation has been solved. Why they in this? They have problems now. There is audio. Tebikyali bya bulimba. Audio. Chobula kalika agambye mbuto. Omusajja aganye sente. Omusajja akozi nkukubira ddugwe nga tofudde nawo. Egulo nasibye wano. Nabadde ngenze waffe. Nange kuwabula ku mizinga. Nemunda mututule bwe muti. Aba basajja batunula bwe bati. They see a setback ekusogeza. Sit down. The man you are fighting is not easy. Mujoze nsi yonna mugijoze bumujawo n'abantu bambateeka wano mubajja wano lwaki nabalema. My cause is different. Tetuyinza kubeera naka group kafaanana kati kwata power wano.
tetusigaza kantu bw'oli akakasajja byekoogera tulina okubeera mu power tulina okukola tutya kakati nze twafiirwe wansereko saagenda muwala waffe yafa nenfiirwa omwana saagenda kuziika naye mbonga nga abantu bambuuza ye musajja oyo musajja mulalu musajja nze ngamba manyi abasawo bonna bemulaba bebagamba nti bakwatiddwa COVID-19 it was not true. Abasawo baali bategeze strike bedima olw'okubula ebikolwa naki kakati bano kye baakola ne babayita mu meeting nti discussion ne babaga nti mulimu owa COVID gye babayoola ne babateeka mu isolation center nga nange obinkwatiramu abamanyi ngende mu lumbe bagambe banteekeko endaku 14. That's what they are looking for. Kati nze ndi informed, Mr. Chairman, you are hearing me. There's a big panel. I saw a very big meeting. Nejo baatula. They have been sitting. Kubanga ye bwakola kino kati concentration yawe yonna eri ku resumption of schools. Tubaziri send. Yes, premises zibo zijja ku Kasayija. Katugenda kola mobile gundi ambulances bu unit amalwaliro gafeko kagenda okubeera liko minded abaana bonna ffe tuba testinga planning nabagamba nti President Museveni ne bwagenda mu 16 oversight of FBI ne bamuwa kulya intelligence tasobola kukola wano anti kintu kifu kazibwe mu mubuuzi kazibwe yagenda wa president Rwachitula yali chairman wakakiiko akanoonya obululu to make accountability abayogera ne president ne wajja omuwala nga yefudde aleese kyayi kazibwe ayogera attention ya president eri ku kazibwe ono omuwala kyayita muteekamu kazibwe aba afuluma bwati Rwachitula bamugamba ki nga mawulire gakuba tikazibwe yabba ssente seeze ebidibaati ate yali tazibbi Speciosa. Get umbuzi. Speciosa has a big story. Ingiji ba mwerimine. Nzembe unyabo bakazi wingankola na uchobo nonya nyondo. Nkusabota. The moment you sabotage me, you are finished with some. Eroyo musaja agambi. Nti inaka gambo kamaliza nako. Nti kunsimu kabuli ne mugulu. The man wants to kill us. Why don't we eliminate him before you cannot? Mindi ekisinga okunyiza bannayuganda ebintu ebyobuvunanyizibwa. I sent a message to their chairman and told him, tell that man to walk his talk and see. Let us sign a public agreement. Whoever kills the other in 3 days retains the body. Ekisinga okunyiza bannayuganda nti ebintu ebyobuvunanyizibwa kati ng'okugula amasomero bizanyirwamu kati otuwa mafiya gundi gavumenti egamba kino bali bagamba kiri abamasomero gati tugenda kugulawo and position ya gavumenti eri clear kuba sente ezaledi ezakibazibba you open up schools ebizimbe biri bwe dilapidated amasomero bagabanja ate kankubuulire kati bw'ogamba nti omusomesa omuntu asomese muddala you need to recruit new teachers asomesa science abadde avano n'agenda mu ssomero eddala have you anti kati batandise bali mu business kati mulimu nti where is you should have a meeting of stakeholders. The president has made a pronouncement. Government jogamba oba mwe abamasomero naye mwena baba wamba bw'olaba meeting eba yaabwe nga bo be bagiise era bali bagambye tugule ebibiina by'abazadde tukole ki president bw'announcinga ffe tugambe nti tekisoboka but from yamulake era bwe bagambye ye president akibajjiddeyo how come tibyazaalagira byonna bibadde implemented except the schools era there you have a problem you are digging a pit to cover another one obuzibuliwa nti oyo omusajja yagambye nti kale kakirabe kakati babbe makerere 15 billion or 20 kati balyokezza university bagyokeza how much money is he going to use to rehabilitate the Uganda more than yatuleke tubbe no kikutegeeza nti era yayokeza makerere alabika nga kulusiya nga wanudde nga kulutaliiwo fukuvaffe mu kuwano bw'osoma criminology nze ebitabo mbisoma 40% of the evidence remains at the scene of crime. Nti ogamba otya nti ate ekizimbe kyazzemu ne kikwata omuliro baali bakyokeza maana
oli yabagambye nti waliwo mwayokeza temwamaliriza. Simple matter, very simple. When did it be arrested mu Uganda government oluvaako ne bakwata yakikola lugumu bamuta 78 by 86 obadde olowooza nti abayokeza badde balina ekigendera kyobutagala kugulawo baba siru. Why do you burn one building? You changa bina tebalina magezi. These are arrogant fellows. They know ate you changa bina nti omuliro gwavudde ku kino ne kukwata na kino. Naye nzija nti ewange nga ekisenge ekyange kyokka kye kirimenyeddwa. Somebody is looking for my gun. 40% of the evidence remains at the scene of crime. Omutwe ogutabunya gwajja gutya gwali kusibiddwa akulo yakulagako ekifaananyi engeri gye gwali rapoti kubanga bwakulaga ebyali bisibye omutwe ogwo otegeera gye babiguze. It remains there. How come nti ku kamera omwana oyo ye babijjeeko? Asisaffebo kati wali obadonga mbaku esimu yakubirwanga ogonde omuntu esimu yali ereceiving buli okuva mu July. Esimu ereceiving buli yasemba yokukozesebwa nga 15 incident yabeerawo ng'ogamba nze nti sikukwata ate bazzeeyo n'amasimu gonna ne bagerezinga. By the time we went to erase the Miss had already taken over the evidence. Akulotayina walaga. Antikati issues was gasse. Obadde okyangambo kyamakere wali. Nti okuba nti bayo kya section wamu. I mean ogati waliwo ekigendererwa. Butagula masomero. Saturation ya document seri wali. Nti akulu. Nti ogwogumpa. Ogu. One day, mbadde nkunyumiza nti lumba muta 78. 86, President atekawo akakiiko ka Human Rights Commission to investigate human rights atrocities from independence to when the NRM took over. Kadonsoboka yagaana okugendayo. Yagaa nti bwe baba nga ebyabwe sibyogera kusijja kujja. He died with his evidence. Naye two incidences emisango egimu okujanzanyusa ennyo. One, Maria Mungu yatula n'Amini n'amugamba nti bano abakulembeze tubatta ab'eddiini. Amini n'akaaba n'amaziga n'agamba nti this one of the Anglicans oyukale naye this Catholic man ebintu ebyo tabiriimu. Maria Mungu naga nti bwosaga. The person who was going to be killed first was Cardinal Soboga. She was traveling the following morning to Rome. Naye omukube baali nabo mu meeting Kasimubula drove his car tonight, went to Natate, picked somebody namutuusa mu lubiri lwa Cardinal nga traveling kumacha namugamba Maria Mungu agenda kukwatira ku mukubo togenda. Kainaye n'alimba yaga nti kainaye takyagenze Roma yaguddemu ekisujja. He did not travel. Kakati olowooza otya nti Maria Mungu did Maria Mungu consider gundi Kasimwobula? The Kasimwobula, who could know that Kasimwobula could drive to Cardinal's Palace of all people Kasimwobula? But at that time Eruwaga waliyo bamuyitanga Monsignori Kanyi. Monsignori Kanyi yali w'amaanyi nnyo Erubaga fika jeno nga munubi. Era baali bamugye Southern Sudan. Era immediately after his removal, I don't really know where Monsignori Kanyi went. The Catholic Church brought him here from Southern Sudan. They bamuteka Erubaga as an insulation against the cardinal. Evidence stiff. Kati musigundi oyo ekyaluwumu era nakyo bwe kiri luwumu baga nti afiiridde mu kabenje. Seruwo yali akulya traffic. Amini gwe yalagira to fake the kabenje the accident wano mu maaso mabega wa impiri yawo ekona eri yawo nti babadde bamujja mu research n'akwata steering nga negundi bamulaga driver Abudu Musa
alimpinga. Seru was staged there, Kabenji. Yagira, Bamuleta, Ola Kabenji Akali fake. Seru was here from 78 to 78, 70 to 86. Seru was still a police officer. He was picked. Akabenjeko yali successful. Na confessing. Indako yali successful mu custody management. Anti afuta bamuyita owa traffic abakolere. The police pathologist who said that Lumo had died in an accident was still alive, was picked. Namuganti nti nzibangamba Lumo bamusama sasi. 78, 87. How many years? These people were still alive. The key players were still alive. The person who authored the document, Obote's cry to Acholis and Langes, was still alive. And the document, where is a maniku typing, Yaliash one decision Kononga, the same president's office. It was captured, Gandaski second. The man was traced. Kakati, above Nabia Kawesa ni, you will see the real killers of Kawesa after this government. Kakati, onganti, police agenda kwita report ku Wednesday next week. Ye makerere. Hereti. Bano tibale tabaseru. But the practice in Africa is the only person who managed it was a clever man, Nicholas Biwoti Yatowuko. By the time the Katu government fell, nga ali helpless, buli muntu yenna yayina kuluku kutiwa kuobuko byali afudde. That was Nicholas Biwoti. Tuwaizo muzanyisa. The tutu man. Kubanga gundi, uwuko na yali musiru. Mmoyi agende Kenya senkane Bush. Bush naga sijja kulaba. Ku delegation yonna njagala ko omuntu uko. Foreign minister uko. I can talk to that one, not you. Uko yali kiriza. Uko na yali ganti, if you are not seeing my boss, nange sijja. Ono ye agenda. Mbusiru bwe. Waliwali bagamba nti police yesinga okubeera ddate nti ate omuntu asinza okukola mu Uganda kasinja ate owa police ate nze ekikkiriza nti the moment no why n'ovuma Museveni ate nange n'oŋŋamba nti ate nze nti asinza okukola ate ali mu gavumenti ya Museveni ate Museveni yasinga okubeera nane performa ng'obwongo bwonna oyo Mirundi tamuzaalangako kitegeeza nti you want to create trouble for me. See tukimanyi fenna nti habuzigalo yafumba tubayita ba domestic assistance kakati nga webaza gundi tia emmere eno ewomye nnyo muwala gwe my domestic assistant ngenda nakuwa ko trip ogenda okyaleko mu London mbaganda bange the woman will kill her. Era omukazi mugeza ganti sinze mama webaze mama ye yanyambye. So therefore kakati bano ako kamu nababulira mu 2016 nti eriyo group which has emerged in government nenga group e president agigino walinze. We must be relevant to Muzei. We must be relevant to Muzei. Okay. Ne bakuba buli muntu ne bamwabya ne bamukuba ne babateeka paka ne bakwata kunza atasoboka. Onzi yawe abana ababiri ba enyondo bajiwonera ku lugwanyu mukuba mwasi ojeko programu zange ozije ku TV olagidde sebo ate president atude president of muteka mu category etafuna musala yes sebo ate I can give no linjo ku bakalenzi gwenyondo mu media center. I'm not a media center type kano kagamba tumukonde nakagamba eriyo mulime waffe gwa milioni 5 waliwo mukazi mukwano gwa balonda tebagala kuwoma no linjo ko nyondo singa kali sironko kati mu lusuku nakano singa kali wakajiji mu lusuku. You are not premier around with me. You have switched off my programs. We shall never talk again. Tetuchiddamu kunsimuka buli ne muggulu oyagambye mbunjagala kubatta no era nabaweereza message chairman clarify to this man who doesn't know what I'm saying nti when I say nti kunsimuka buli ne muggulu I'm not saying that I will kill you.
What I'm saying, we shall never meet again. We can meet in a mass grave, we can meet in a prison cell, we can meet on a flight, which I cannot avoid, but nowhere else. Umuntu asobola okututabaganya. Nina amuzaala ate naye tannazaalibwa. Okitegeddeko ekyo. Kakati eno mafia gyalwana nayo nze bayituze 16 nali maze ogiraba. Nti yefudde ya kitalo teyogerwako eyina amawulire ebba buli kantu konna nembaga nti bannange nabandika akatabo kange nti moving towards a self-destruction mission nembagamba nti teriyo mafia efaanana ya Uganda. In many countries, mafias spare certain things for their crucial role to society. In Zimbabwe, the police, the Zimbabwean police cannot get a bribe from a poacher. Why? Tourism kubayimiride. In Ethiopia, they have destroyed everything, but they retain the Ethiopian Airways as a country's flag. Never know. Ababba n'amasanyalaze ne babba ne sente ze ne babba za covid ne kale imagine abasawo mubataddeko nti balina covid mubatadde mu isolation centers, the hospitals are empty, people are running away from kuva mu bbala wensi zaabwe. Mafia bano kati abamutawanya nakawandika Osadon Wednesday 1st January 2020 completed at my residence at Zana. I'm recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Kanakatabu. Nakugamba. Emergency of the mafia gang. With the veterans and historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old political parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books the following: in 2001, following the election of 2001, a group of arrogant youth emerged led by one of Museveni's in-laws. Akutukanai. Kuvalo yansonga molu kalotayina mirembe yali alowoozezako nti wanudde bali mutwala nga talinya ani enkyadde yakuddayo oyo yanjoga n'atwala 5 billion. I told the chairman and asked the chairman, Professor, you peruse through the chairman's said or a message and namuwereza. Where was this man who is talking arrogant, threatening to kill me, when this young man with this group we are humiliating me? Nakalema agambye ababukedde mu buli lunaku emyezi ena. That money, the money you collected from Mumyazi Mabugo, you're one who did return it accompanied by Kurubya. Ejogulyo mwiri bagwire muta oyo mulezi yali amanyi tibasobola mutwala kabangali kujoga kwe kutu yagambye tinze bana inadda ku nyanja nteka lyato kudduka kane kagamba akalala. That man is dangerous. The embassies are reading his kugundi president approve obata mpulvering over kuba we are cornered. Are we going to die here? Bantu bagenda kututta has exposed us to the people. The international community will grab our assets. We cannot move. Let us eliminate them. You cannot. It is too late. This group created a government within a ono jakulembero no mulimu no yo no kano kakuba amawulire kano ne konoona abantu. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia cell network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle of you are either with us or with them. They also believe that they can use Reverend Kano Nakalema's office to get rid of people in government offices.
using corruption and replace them with their choices. They target leaders who are not in their camp to be defeated in elections. However, this group will never succeed. Writing when no group can be allowed by the population to usurp their power, whether by force, coercion, or bribery. Furthermore, Professor again, furthermore, many members of the mafia group are not popular. They will obviously spark off a nationwide resistance, which they are fearing now, and it could lead to a violent revolution. Therefore, maintaining their presence means that we agree to be humiliated by members of this mafia gang. This can work in the short term and cannot be a permanent solution. Professor, you were listening to me with your group at Kololo. I was watching in the morning. Kwebali batudde n'oyo omusajja asiretening okunzita gundi ye yonna ngenda gizeka ku social media ejjogo lyo kasajja gweri kugweremu ddala. Professor ndamugambye nti what you don't know about me, when you intimidate me I harden, when you humiliate me I harden more. Kakati eyo group kati jalwana nayo, president jalwana nayo, nema kamalizina kana akatabo State House cash nakawandika di State House cash nakawandi bakageze tekaliko tebamanyi bakati ngenda mu printing nenzijayo kamu nakugamba nti it should be noted that the mafia gang that is around the president wrongly believe that he cannot be defeated in an election. They also believe that in the case of defeat, another member of their group would replace Museveni. I strongly doubt whether the mafia gang can succeed President Museveni. Whoever studied succession politics will appreciate the following. Political power is, among other issues, who gets what and when. Therefore, political organizations strive to make their members happy. Bano bali abo buli omune bamukuba buli ewali bakubalikuwa gomuwalo na very permanent secretary chief. She has reaped what she planted. Obujosi n'omuwalo no bumukutteko ne bakuba nasale ne bakuba gundi engineer gundi sabana akita ne bamugoba mu gundi muyinula boba limu sente buli wamu none bakuba abantu buli mubamukubye tekisoboka. If you want to politics operation alliances and comradeship toyinza kulya buliko nga buli abantu bonna bakuyimirira mu kubuli ngoyo omusajja omusiru bwagamba we must maintain power at all costs ngojijjawo bajja kudusa emisinde wano kalenzi gwete tojja n'akajiko toli kajja mu nyumba nkubuulira. It is also said that anybody who wants to jealously protect the status quo must have a selfish reason to do so. In many cases, the traitors do not worry about the change of government. Greed. Many government officials are suffering from the kappa mentality. Kappa, a cat, can eat a pregnant rat, forgetting that it will starve if all the rats get finished. It does so as if it is ready to eat grass in the future. Bwebakola teri project basajja abo gye bataba nobabuuza ndikakiti mmwe kino mukyonona amasanyalaze mugonona kino gundi reya mugiba kino miki naye mwesi egenda kubeerawo etya balwala kapa mentality kaperya n'emmese ey'olubuto nti naye gwe bazzukulu bo baliri aki tibaliri omuddo kale sebo baliri omuddo abaliri omuddo professor abaana bo baliri omuddo naye nkugamba taking a people for granted. This type of thinking categorizes people. For instance,
When a young woman loses her husband, she can be taken over by her brothers-in-law or somebody else. Likewise, the Ugandan mafia believes that once a person is undermined and removed from a powerful office, they can throw him somewhere and share the spoils in peace. I wholesomely reject this belief, and that's why I refuse to occupy the office of a presidential advisor at the president's office, because the whole agenda was meant to humiliate me to the bone marrow. Tisobola. Jogo lyo munno likubirawo kubana limazo bastardinga. Once they remove you, bonga pa just 5 billion was taken. Embwa bajisule kujirikiti. How can you say normally the Baganda put a dirty dog on a jirikiti? A living dog cannot be thrown on a jirikiti. Nalinja batira bwereri. Tomat muteka mukate guleta fana musala gwe wona kalenzi gwe. Bajako projake mukati bakube bakutte ne boteri bo baboje. Jogo likugwere dala mutu. You kill me? How? Entalo zone ba mafia zigenda comedy. Nzerolo yange yawidde. One, I fought for 7 years to prove to the president I was innocent. Lwaki bali baleta 10 billion naziba kwatako. To prove icho nenchifuna. 2, the president in audio has managed to get contrary to previous occasions where they could deceive him. They cannot now deceive him. The voices are there and they are panicking. Lolo yange with ejo gondi umulenso oyo bushajoga abantu abaditanatuka mu mbereno. Kena kubuza kayite wakazemu. Bwetwogera ku muliro gwabadde e Makerere n'ogamba nti ba mafia. Ne twogera ku bine biri mu kibina kya Bobi n'ogamba nti ba mafia. Bobi wine ali kwa kino n'ogamba nti ba mafia. Uli akatono nnyo. Ba mafia babanga bali buli wamu. Why Museveni lwaki takkiriza? N'aba w'obuvunanyizibwa. That's your stupidity. Why? Nti ba mafias bo balowooza kati ngoyo bwe yagambye. Nti anti babadde batunonyereza ko 20 billion zetwabbe Makerere nti kakati mu kuchocha yafunye iki anti togedde agambi boba wakanya reopening kakati sente twazitutte ate agenda ku era akasajja ako kakubye mangu nnyo ngaba China bwe bagenda ojizaawo era akasajja ako kayanguwa mangu nnyo ne kaga nti abaana bagundi kalonkinze fund era biri abaana bakagezi gwe ali obatutteyo kasajja gwe one do bali kayo but mzentu ndiye media ya 200 schools tega private schools baba banja mtegaja kudda mu somero. How can one reject a hungry man reject food however little it is? muntu chi owa private school nga bamugaye nti abaana bakomawo account ye badde nkalu kukane reject this anti rent bamusibye bamugadde kubanga president yayogera nti let us have the minister of education and health can find a way of helping private monitor nejja nabyo. What type of newspapers do we have? Temuli imbakubira wone imbategeera nti the moment era nategedde gamba abana bange nembaga nti litimitteriyo bala tibajja zigula for 2 reasons. Museveni kyagala mwenge era kyovola bantu nze bagamba nti ajata midde ne batumuwabukedde oyo gundi seguya aje ankube ekifaananyi nga nnyo mwenge kumacha nenzigula ecupa 5 nenzeka ku mmeeza kajja kasoba kati kaso nenkwata ennyondo yange nekweka kakati ko kajja kayidde nnyo ne kayingira mu ttooyi najja seguya mu ttooyi yekwekweyeza mu kkubo ne kamera nze nagimukanyugira nemugaa nti okomanga wowana yate line dene nalisanga jone ndikwata ne mungalo edene lyabukedde tina we twasisinga omugale gwe eyo bode yonde yali badde slobo zitono kuba ebikondo oli wa lugambo eyo bode yobusi mesi yozovu bode energy nefe tubayambye you see mukatabo ka Julius Caesar Brutus yali mukwano gwa Caesar nnyo nakasajja ka Cassius ne kamulimba nti agenda kufuuka dictator ayina okugibwawo. Brutus yagamba I have not killed Caesar because I loved him less but I loved Rome more.
tulisikinga life zaffe n'ez'abaana baffe n'ezaki. Why? Nze saagala muntu agamba ti ekizibu kya Uganda Museveni kubanga bano ba mafia kyebakola waliwo leeti eyo Kaboozi yo olunaku lwonna nwala n'oyo omulenzi bayinsaiting ekyabadde mali ekyabadde egende oyo no gundi bamutute tebamulesezaawo kantu that are sponsored. If you remove Museveni just needs encouragement. Uli akadaga bwagambi there's a trouble abatisha inamuji. Who are you in this country, younger man? When you marry the daughter of the head of the Anglican church, do you control the church? Tosanga mwaba abawula abakusabulempi. So you see, for us, we have risked our necks. Na yenna gana okujogebwa chemanja na lweso kiryechi nibwali bakaddi nibwali baluddawa 5 billion ezango bya ayino zireta era chama namugambi tekitali negotiable nga tetugenda muri constitution tebiriyo you tell na lweso to return the 5 billion zebango bera batwale that money will come back. 2 oye yantunda mawulire nyeze na kulubya ne munne ezo sente zebantunda mu amabugonga banfudde omulambo bajja kuzireeta ne kabuli yange is better kuzireeta kati bali badde ono nawe yanzige kale ampuliza ja kwebaza nnyo okutuuliza onako otuli tubadde dakiika zino zitanzo okutuuka sawa mukaga sawa 5 banaffe aba the bigger story bagenda kubanga bajja mbadde ne mwami Tamale Mirundi abagenda enchamu manya banyankole bagamba nti bwoba ogenda ewantu amazima ge gakusookayo kati abagenda enchamu State House be bayise sidi abasooseeyo dda sidi kati mwambale pampa nya. Professor, thank you for presiding over the meeting and the consultants. Na divert your consultants abana bawumbe molody them abana bawumbe you have knowledge tomugambye towulidde bamulifaringa ko professor. Professor has done a disservice to this country and that's why the president has suspended him. Okay, ambuliza olunaku olungi tukwagaliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.